Before the drums echo, before the fire burns, a single question rises. What does it mean to seek protection from the divine? But beyond all that, there's something deeper, a sense of togetherness, where every year, people from different backgrounds come to help, to pray, and to celebrate as one. What started as a religious ritual now also a place to unite. Jadi kelenteng Tek Hai Kyong ini didirikan dulu untuk didedikasikan kepada tokoh yang bernama Kwe Lakwa. Nah, tokoh Kwe Lakwa ini kemudian mendapatkan gelar kedewaan Tek Hai Jinjin. Nah, maka rumah ibadahnya di situ atau kelenteng yang didirikan untuk menghormati beliau disebut Tek Hai Kyong. Tek Hai Kyong has been around for over a century. On the year 1760, started as a small temple called Jinjinbyo. And after some changes and new system, it was called Tek Hai Kyong from 1837 until now. One of the most fascinating things about this temple is what happens once a year. When the drums echo and the incense rises, the community gathers to celebrate the birthday of their guardian deity Chengwan Chengkun. Acara Chengwan Chengkun itu kan mulai tahun 1957 awalnya. Ya, itu kan kalau upacara sembahyang ulang tahun yang mulia Kongco Chengwan Chengkun sih itu dilaksanakan tiap tahun, dari zaman dahulu tiap tahun dirayakan. Tapi kemudian pada sebelum 57 itu ada suatu tragedi di kota Tegal ini. Kim Sin atau Rupang Kongco Chengwan Chengkun itu pada suatu arak-arakan cap gomeh itu terkena pikulan, akhirnya patah. Kim Sin tersebut patah, bagian kepala itu patah, akhirnya dibikin Rupang yang baru atau Kim Sin yang baru. Lah itu peresmiannya itu pada tahun 1957. In 2003, the Sejit celebration of Kongco Chengwan Chengkun became even more festive. One of the addition at that time was the fire walking ritual. Pada waktu itu dengan mengadakan upacara ritual injak api, itu Kim Sin Kongco Chengwan Chengkun itu dilewatkan di atas bara. Nah itu 2006 tidak ada. Nah 2007 ini kemudian diadakan suatu penambahan acara ritual, yaitu mengadakan upacara penghormatan terhadap rasi bintang Gantang Utara atau Peto, salah satu bagian ritual tersebut dengan menyeberangi jembatan 7 bintang. This ritual is performed by entering through the Green Dragon Gate and exiting through the White Tiger Gate without ever looking back. It symbolizes leaving all misfortune and bad luck behind on the bridge.
After that, the Taochang moves toward the altar and reads aloud hundreds of prayer papers, delivering prayers for safety and well-being for the devotees of this temple. 即将以这王品好记得家人当，即将以这威水药记得家人当，为gunawan pinanto. Yang menggunakan kertas, selesai upacara pasti dibakar. Kita menghantar mereka pulang, jadi tidak terus, tidak terus di situ. For the main event itself, there is much to be prepared, involving many temple members. In these brief moments of preparation, the work is carried out not only by Chinese Indonesians, but by people from many different ethnic backgrounds and beliefs, all coming together as one community. Many guest temples take part in this event, coming from various regions across Indonesia. They arrive at Tek Hai Kyong Temple in Tegal, bringing their deities, some to be carried in processions, others simply to pay a visit. In the afternoon, the arrival of Paneng Bio's deity adds to the lively atmosphere. Drums are played as the deity arrives, filling the surroundings with energy and joy. Children dance and people sing along. Temple members clear the way for the deity to enter, where it is respectfully welcomed by the organizing committee of Tek Hai Kyong Temple. Kalau hanya umat kita saja etnis Tionghoa tidak mungkin itu seperti itu. Tentunya kita dibantu oleh segenap lapisan masyarakat, semua ikut membantu. Dan ini juga menjadikan seperti pesta rakyat gitu. Jadi semua masyarakat istilahnya mendapatkan berkah semua. Jadi ada yang berdagang, ada yang jual makanan, ada yang kemudian parkir dari sudut parkir, kemudian dari transportasi, semua mendapatkan berkah. Ya boleh berpartisipasi, ya kalau gotong silakan, itu semua boleh berpartisipasi. Dan kita kalau kirap cap gome juga kan melibatkan berbagai macam etnis juga. Tidak mungkin etnis Tionghoa di Tegal ada berapa, belum lagi yang sudah berkepercayaan lain. Lah kita sendiri punya tandu 7, satu tandu dipikul 8 orang, berarti 8 kali 7. Kemudian durasi waktu dari siang sampai malam itu memerlukan orang berganti-ganti begitu. Kalau hanya umat kita saja etnis Tionghoa tidak mungkin itu seperti itu. From preparation to prayer, from the bridge to the altar, this celebration is more than just a ritual. It is a meeting of faith, culture, and community. Here at Tek Hai Kyong, tradition continues not by standing alone, but by being shared, carried forward together across generations.